Yo young Makwaba about twiTECH Jumadi so. Neday ye be bobo website for aba a dim for so kesiye Emma Africa for Africa man yenya so faso bebre yatuni di Africa e-shop a DHL for na ya oton yema he free abrochira on their fence so abedu Ghana man ama na address a wo troy nso ma hweso e dia bro e wo fie enti ye enti akwa bigidi se eso wo mfaso payi pa menua te se Ishmael Lamte ana Kofi a omo YouTube uti mu se omo de Africa e-shop yi ediduma na omo ka ho mfaso bi bebre mimo de ne de mentohwe na me be kire kwan ya se ubie Africa e-shop ewo laptop so anasa wo desktop so ana wo computer so ubetimi de diduma esifa enti se waye ready dia yen shase yo enti mama kwaba biom ene de ye pese yenyina ye de yenfa bibia DHL for aye from the Bo Africa o matuni din DHL Africa e-shop baby abeti ya toniema bibire free approach aba Africa awomre enti ubie ne fofora me de Mozilla na ebi enti ubie ne fofora more information get to be about COVID. Now I select a country and I say kura free so Timo Ghana and Timimia Asiewe na ma select Ghana na emia we so na process it. Into process here me use Mozilla but on my channel was so I say 7% me some faso ye dia me use Chrome and I say Google Chrome na me mfan bie enti yanko Google Chrome enti ba Chrome say na ebie esifa opese o sha se didi dwuma didi kan obe sign in app na so obe log in enti so do ho ka busua ko ni wanza na watimi adi dwuma e wo site ne so enti ye mia so a oko sign up na se o press so a ebe ma akwanya surunko at the forms we beba obetimi afele forms no enyina o ha se anso ma chon se so pese o download the app na obetimi the Android iPhone anase Chrome aye medikan I install Chrome ne die ne de dada ntu hwesro ha no ma mo Chrome ne die o de dada nti so pese register we ni niema wo se wo ye odi wudi ni o password ndi ebe ka be shi ma ye de dada nti ye besen akọ na ma log in nti me log in na amen type me password na ma log in nti ma log in fefefe nti me log in information e ba ye ni e de me aba me profile fefefe nti uba hanuma e kira o de opese wo ye se opese wo sha ase pay the item using checkout and our item no be the 15 e be the 5 to 12 days and sana on second item no and never be a recorded video e kwan nti dede kakra e wo ntimo fa nche nti se opese wo hu site and as a shop or pesa or kwa click it with into view list of stores into yemia swe into mia so na uscroll ba anase otwe ba yi ba form nkakra ubehu shop hold na shop da hold na ewi asinwa edidi dwuma no Boom shop hold on Nanso emrenti yemfa shop ba kwa titru Amazon yenyina sheda to ne mafuro ntu mia so a ebe ma instructions kakra bi na ebisa se wo se wo reading ye say the titru say elsa wo gino anase emfa anya asem
does not ship to your country, say will be Amazon now click product binom say does not ship and find yourself. Inti Yabeka say you agree to the rules. Inti you agree to the rules Muse me buy na ebi Africa e-shop no was so anum and I try me check pay ni bibia catch them say it is activated and answer omaso train me dwumadi a metimi adi inti eno anu no inti me ba hanom a metimi aba be search and na me ba be hwehwe product bi a mepe inti yemfa ne se me pese me to headphone inti me type headphone na edin humu a ye be ba asia ha inti me mia so a na bie headphone dodo na amame headphone dodo na abie amame no abie headphone dodo na yenkohwe emu ba ko bien na menfa aminfa emu ba aminfa we ase we na ne bo wo fom kakra into umia so a na de ho information ni nyina ba de ho information ni nyina ba na akira we bo dodo ene wo hwe nchen hanoma ebe kira obra wo nsa betimi aka into yade a very very simple hu dwumadie nheda nyeden inti umia so ana atu kata na se buy na yemfa nhye cart ni mu ansa to the check cart ni mu now I proceed to check out and na se wa mia esoro wa se no mo kan da bia no inti umia esoro for check out na ebe process oni e mana ma inti e mana mreka kra ena abano a process bibia ma mfefefe na meto ade de dade nti mami delete we infrim nti a process ama mfefefe die ebia mitini aka wa sense ba shipping cost ni we ya na e wosoro kakra nti se wo be use dia wo fa niam mienu ni miensa bomu a e ma shipping cost ni bo no eboa ekoye baako sa na ya na ehadwen nti edem biem na wosemeye nti oba se ano om se select delivery address nti ha na wo de address ene obi bia be hyemu no odi bibia hyemu wi a ne wamia pay now umia pay now iso a eno nso edo obekọ ba bi fufuro se wo di PayPal na ya anasa wo do Visa anasa wo do wallet obetimi edi emu bia aye 15 days pepepe on sabeka ohwe Ishmael Lamtea wanya bi ohwe Kofi enso a oma woda afri ha me de ende meye ni later me mpese obehu de me woda iti meye ni later iti ta pepepe na DHL Africa e-shop na ye adwuma enye ade a eho ye den kura iti wo tembia pesa wo to bibi efri abrochire a obetimi use Africa e-shop ye sure say ebebo yie pa iti ye de besia na ya to aso akire Send your midi kind ekayo Mench Hub any company aso tumedie mu a ye de ebrewo Mench Hub ye company bia omo ye IT company omo develop a website develop applications omo sign a training ana omo chere IT send ya share asini so open Mench Hub di kan for www.menchhub.com we know ka say ya ye achede sunku a ye de bua obi biara obaba ko hwe website okwa o share your website ni so abibi ebe popi aba create so edo be ko baby fufura o be fill information ni a design call card fe digital call card ni e dia sendo e wo water ko ho sisi a na ye twen o